لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Today is the ninth of the month of Ramadan. So tomorrow is the 10th. So almost 1/3 of the month of Ramadan, inshallah, we passed. 1/3. How fast it's going. It is the blessed month, so we would like to take advantage of the remaining 21st day of this month. خب شب دهم ماه مبارک رمضان است. 9 روز شکرگزاری کردیم. شب دهم است و بس سلسله صحبت روز او شب گذشته راجع به زکات صحبت میکردیم که زکات را که گفتیم که حق معلوم است، در مال معلوم است و اشخاص و افراد معلوم و زکات گفتیم اهمیتش بسیار زیاد است. یکی از بنای اسلام هست، یکی از 5 بنای اسلام زکات است و همچنان زکات گفتیم زکات همراه نماز دوگانگی هستند، با هم یک جای ذکر شدن، همیشه یک جای ذکر شدن. کسی زکات نمیتونه نمازش هم میگه در قبولی شک است، چرا که یک با هم یک جای همیشه ذکر شدن. و اهداف زکات چی است؟ چرا زکات باید بپردازیم؟ What is the goal? What is the purpose of paying zakat? So as all acts of worship, تمام عبادت‌هایی را که میکنیم هدف اساسی و اصلی است اطاعت امر پروردگار. این شدیدی حکمت‌های دیگه‌اش بفهمیم که چرا روزه میگیریم، چرا نماز میخوانیم، چرا حج میریم، چرا زکات میدیم. اول ما اطاعت از امر پروردگار میکنیم. خداوند گفته که زکات بدین، زکات میدیم. خلاص. دیگه اگر ما فهمیدیم که زکات ما چی فایده داره، به کی فایده داره و چی هست، اویش باز مسائل بعدیش هست. اما در ابتدا که گفت روزه بگیرین، روزه میگیریم. حج برین، حج میریم. چرا اونجا حج بریم؟ چرا قدر پول خدا مصرف کنیم؟ این حکم خداوند است. در این ما فلسفه زیرا و علت زیرا و سبب و دلیل زیرا پیدا کنیم که چرا این کارو میکنیم، چرا این نکنیم. این عقل ما شاید برسه، شاید نرسه. یک چیز در یک وقت خوب است، در یک وقت خوب نیست. اما احکام خداوند این احکام دائمی است. همیشه و حکم به مو شکل هست. دیگه ما امی این تعلیل میگه در عربی، تعلیل یعنی علت و سبب و دلیلی چیزی چرا میکنیم. هر کس دلایل خود را داره. شاید دلیلی که به شما منطقی است پیش دیگران منطقی نباشه. ما پشت او قسم دلایل نمیگیم. دلیل اصلی و اساسی که ما روزه میگیریم، ما زکات میدیم، و است که اطاعت از امر خداوند است. To obey the acts of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. To have a sense of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first and the foremost purpose of our ibadat. Whether that is zakat or that is siyam or that is, there might be others, but this is the first and the foremost. So, the second purpose of zakat, to clean the human heart of all manners of greed and miserliness. To purify the heart of a Muslim who has money, that because we have greed and miserliness in our heart. So we would like to clean that one by paying others. So to pay, to give, so that is, یعنی قلب‌های خود را از بخل، از این چیزا پاک بسازیم، از محبت مال پاک بسازیم. یکی از اهداف زکاتی است. اگر مال همیشه پیش خود داشته باشیم مصرف نکنیم، اما قرآن خداوند امر میکنه که مالتان بدین در راه خدا، در زکات بدین. او همیشه که قلب‌های ما پاک شود که نه در این زکاتی که هست در این حق دیگر راه هست. امو بخلی که هست و یا محبت مال او پاک شود. و همچنان در ادای زکات یک جامعه معتدل اسلامی تشکیل شود که در اونجا عدالت قائم شود. یک نفر پولدار است، مالدار است، یک نفر غریب است. او غریب بیچاره چی کنه؟ اگر همین مالدارا پولدارا کمک نکنند
اونا خوشی نیستن که یک نوعی از عدالت قائم باشه، یک جامعه باشه که مبنی بر تعاون یکی دیگه استاد باشن. اینطوریه که همه تو کلشان خودغرض باشن، هم خودخواه باشن، در قصه دیگران نباشه، هر چیزی که باشه از خود از دیگران رو باید در قصهش نیست. So this also to create a just society in which wealthy people act responsibility to support the poor people. Support of the poor people, that's the responsibility of the wealthy people. So that is going to establish through the zakat. So that's another purpose of zakat, to help the poor elements of the society. The wealthy people, they have to clean their heart, purify their heart from the miserliness, and also to start up just society to support the poor people. And also another purpose of zakat is to increase the mutual love between the society, members of the society. Religious, they cannot hear. Where it could be. Can you check? No, to improve ties of mutual love between the different elements of the society. So if there's a person that who would like to support another person, so those people they create a bond of love and mutual responsibility towards each other. So that is also one of the purpose of zakat. So one person who is giving, another person receiving, and they know each other, and they show sympathy towards each other, love. So they improve the ties of mutual love. Yeah, محبتي the إيجاد مشان توسط الزكاة. It's good. Sisters, now it's good if you cannot hear us, so please see. So that ما مش نبين درست شد. درست. Okay. خب یعنی محبت و برادری در بیان مردم و کسایی که زکات میپردازند و کسایی که زکات میگیرن در جامعه و فکر میکنن که برادرای ما سنی همراه ما کمک میکنن، خیرخواهی دارن، دیگه نوع محبت پیدا میشن. اگر انسان بخیل باشه همراه دیگران کمک نکنه با در جامعه یک بدبینی پیدا میشه. این طبقه محروم در مقابل طبقه که اونا چیز دارن، پولدار هستن، با یک نوع بدبینی پیدا میشه. مو در این چیز که خلقا میفتن نظام طبقاتی، طبقه یک طبقه دیگه طبقه دفعه طبقات پیدا میشه، در مقابل یک دیگه با جبهه میگیرن. اما اینکه یک طبقه مردم اونا اظهار محبت و دوستی و کمک به دیگران را نشان بدن، دیگران هم از اونا خوش میشن، دیگران یک محبت پیدا میشن. و همچنان توسط زکات مالهای ما پاک میشن. همین مالهایی که ما کسب کردیم، حاصل کردیم، شاید بعضی وقتا وظیفه درست انجام نداشته باشیم، ما مستحق ماش پوره نبوده باشیم، مگم گرفتیم 30%، 4%، 10% این طرف اون طرف، کدام کار اشتباه کردیم، کدام غلطی کردیم، در نتیجه پول به دست آمدن، اونمون پولای اضافی که به ما آمدن، اونمون را پاک کردن، اونا را به دیگران دادن. پاک کردن مالهای ما یوم از اهداف زکات است. So the last thing that we would like to see, that to filter out impurity from our own wealth. The way we earn our wealth, punch in and punch out, might not be properly done during our work. So then we might have received some money which we were not qualified for, or that we didn't deserve that. But then to filter that impurity from our work, that is the purpose of zakah, to give it to the people that they need it, or they need this one. So now another point. Can zakat be substituted by taxes? We live in this society and we pay taxes. Can someone say, oh, why should I pay zakat? Because I'm paying taxes. Everywhere we pay taxes. On earning we pay taxes, on sale we pay taxes, and everything we pay taxes. So that could be no.
no substitute for the zakah. Taxes cannot be a substitute for zakah. This is not an excuse that we are living in this society, we pay taxes and we shouldn't pay zakah. No, why? Because zakah is a permanent command from Allah subhanahu wa ta'ala. Permanent command and a pillar of Islam. It cannot be. But taxes are government obligation. Governments, they go up and down for the taxes. Increase or decrease the taxes or exempt or waive or this or that. But zakah is something permanent. Nobody could change that. Nobody could change that. So you cannot substitute taxes for zakah. So recipient of zakah is also known. Zakah cannot be given to the people that they don't deserve that. But when we pay taxes, taxes are paying to the government for government services. For the government services, it could be anything. It could be sometimes it could be for the government, for the people, for their salaries or for anything. But zakah is specific for those people, that 8 category of people mentioned in Surah At-Tawbah. In Surah At-Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله. 9 category of the people, they deserve to take zakah. Other people, they cannot. But taxes, the tax could be spent on roads, on other services, but those are the government services. They are not for exactly for the needy people. Could be for everybody, but zakah is not for everybody. So zakah is separate. So you cannot substitute zakah by tax. And also, zakah is paid on one's remaining wealth. That what is remaining from your wealth after surplus of your wealth. You pay zakah not on everything that you earn. You pay zakah only on that thing which you saved after 1 year. You saved it. So you paid for all of your need and necessity, but still there is surplus. Still you save money. So you pay zakah on that one. But tax what? Tax on the day one that you receive the tax, you pay on that one. So that is not. And zakah cannot be waived no matter how, but it has accumulated so that you have to pay zakah. Zakah is different from the taxes. So what is other differences between zakah and tax? خب سوال ما اینجا بود که آیا ما امی تکس هایی را که میپردازیم اینجا زکات ما را میگیرن؟ در این کشور زندگی میکنیم، مردم میگن که ما تکس میپردازیم، ما مجبور نیستیم که یا بر ما واجب نیست که ما زکات بپردازیم. این درست نیست. تکس هیچ وقت جای زکات گرفتن نمیکنه. چرا که اینجا فرقهای بسیار اساسی بین تکس و بین زکات هست. چرا که زکات یک حکم، یک بنای اسلامی دائمی هست و تکسایی که حکومت مقرر میکنه قابل تغییر است و مصارف زیر هم قابل تغییر است. اونا در جای مصرف میکنن که هر کس از اون مستفید میشه، اما از زکات هر کس مستفید نمیشه. تنها مساکین و فقرا و کسایی که در این دایره هستن، مردمای غنی و دیگران از استفاده کردن نمیتونن. دیگه اونجا تکس بسیار چیز است، فرق داره از زکات کردن. و همچنان چیزی که فرق داره در تکسی که میپردازیم از چیزی که شما حاصل کردین یا چیزی که شما کسب کردین و دست آوردین، معاشتان از اون شروع تکستان میگیرن. اما زکات باید 1 سال سرزو بگذره، باید شما در اونجا چیز داشته باشین، سیوینگ داشته باشین و سیوینگ شما باز تکستان پرداخته میشه. دیگه زمین درک است که زکات هرگز و تکس تبدیل شده نمیتونه که بگوییم که ما تکس میتیم زکات نمیتیم، چرا که زکات از اون میتیم. و همچنان another difference, zakat range from 2.5% up to 20% on treasures, on mining, on based on the kinds of assets. But generally it is, but taxes, when we pay tax, and that could be up to 50%, up to 50%. Zakat is only 2.5%, up to 20% in case of extreme, like treasures and those things that you pay zakah on those. But on regular personal accounts, it's only 2.5% that we pay zakah. And then for zakah, there is no worldly return.
When you pay zakah, you don't expect anything to get worldly from the people. But when you pay tax, you expect some return in tax. Okay, we pay taxes. Why we don't get our roads to be repaired? Why you don't get these facilities or services? Because we pay taxes. But when we pay zakah, we don't ask this question. Why I didn't get anything in return from the person that I pay zakah to? No, zakah is different from the tax that what we, inshallah, continue to talk about those wealth which is zakatable wealth, and what we have to pay zakah. So that will be inshallah the next year. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وسلم.